Hi guys, this is Gashis Kaman TV and I'm your host, the tallest man in Black Africa. I've been looking at Gov.Mwangi Iria. I wanted to interview this man, but it is becoming extremely impossible. I think the man is very busy in the campaign. And Mwangi Iria is one person that I want us to analyze, because you realize that this person is one person that is making a point whenever he tries to talk. It's like he's trying to come up with something, though very controversial. So if you look at Nairobi, you find the most visible presidential billboards are for Mwangi Iria for president. Thika the same. Murang'a, when you enter Murang'a, you are welcomed by his billboards all over, even in Kiabo. And this one tells us something about Mwangi Iria. Mwangi Iria is vying for the presidency, and he looks like he's a serious guy on Usawa Party. And the Usawa Party is one party that is not clearly aligned to any movement. That is, it's not aligned to Kenya Kwanza. It is not aligned to Azimio. And you wonder why. And you ask yourself, what is Mwangi Iria's game plan? And when you look at the Sagana meeting, one thing that was very clear is that I saw Mwangi Iria in attendance. And Mwangi Iria was attending there. You ask yourself, why was he attending a meeting where the president was actually endorsing Raila Amolo Odinga? Could there be a working relationship between Uhuru Kenyatta and Mwangi Iria? Because things don't just happen by chance in politics. Because when you look at Mwangi Iria, he's one person that is likely to play a major role in Mount Kenyan politics. And especially when I look at him, he's likely to have two things in mind. One, according to him, most likely Kenya is likely to have a runoff. Tunaweza kuwa na uchaguzi ambapo hakutatokea na mshindi kati ya Raila na if possible Ruto. Na hapo ndipo sasa nafikiri anaona anaweza kuwa mtu muhimu sana. And secondly, when you look at Mwangi Iria, his game plan is not in 2022. It's a long range game. Maybe 2027. And in 2027, Mwangi Iria is likely to be a very serious presidential contender. And whoever will be running for the president is likely to have a run for his money, because he's likely to get a very stiff competition from Mwangi Iria. Most likely this person is gauging himself. And, in politics, there are some issues that we have to remember. In politics, we only have permanent interest. Kwa hivyo ukimwangalia utaona kwamba yeye anaangalia manufaa yake itakuwaje siku za usoni. Na kitu ambacho kinajitokeza ni kwamba when you look at Mwangi Iria's character, it is funny. It's one funny character, a political animal that likes threatening people, threatening, swearing, haki ya Mungu. Mayagai is one person you like listening to him, because you remember even the time that Muturi was going to be crowned the Mount Kenya kingpin by the elders. He came out and defended, saying this cannot have this happening in Murang'a. We cannot allow this. Something that I'd like you to also note is that usually when Raila is coming to Murang'a, it's like he goes anaenda kujificha kabisa, sijui anaenda wapi na haongei. Kwa hivyo unajiuliza maswali mengi, haongei, halalamiki, hasemi chochote, lakini hahudhurii. Nor does he comment even after the Raila leaves the Murang'a people. Na jambo lingine ni kwamba Mwangi Iria is one guy who is very decisive. He's one guy who is very calculating and can be a very good Mount Kenya kingpin. Because this person, this is the kind of people that Mount Kikuyus want. And I remember there was a time you find him defending the president. And he can do anything actually to defend the president. And this person, the Kikuyus usually like people who are very courageous,
who are very bold. And that is why you find people like Moses Kuria, people like Dede Nyoro. That's why you find them very popular in Mount Kenya. Because when you want to be a leader in Mount Kenya, you must be very courageous. You must be like a lion. You have all the lions of the characters of a lion. Unajua Simba ni shujaa. Simba haogopi chochote. Simba is the king of the jungle. And I want you to remember there was a time that he was saying in mother tongue that he was very infuriated, alikasirika sana. Ati wana Twitter sisi ni msichana mzuri, ni mrembo, ati tunataka kuolewa. Akasema sisi hatuwezi kuolewa. Nani anatuoa? Sisi ni mau. Sasa hatuwezi tukaolewa. Can you imagine what he was saying in Kikuyu? And when you look at Mwangi wa Iria, what are his chances of being relevant in Mount Kenyan politics or in Kenyan politics in general? Kwa sababu unapomwangalia utaona kwamba kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanatokea kama changamoto. Anakabiliwa na changamoto za hapa na pale. Kwa mfano, the greatest challenge in Mwangi wa Iria's campaign in Murang'a, because Mwangi wa Iria need first to be the kingpin of Murang'a, and he should come out boldly. And the advantage that he has ni kwamba Murang'a doesn't have strong politicians. He doesn't have strong politicians. Even Akina Dede Nyoro, they are not strong as they are overrated. People like Alice Wahome from Kadara, very weak people. They're not that strong. Lakini anahitaji kujitokeza kukabiliana na hawa. Kwa mfano Irogu Kang'ata. Irogu Kang'ata ndio hapo pale, nothing against Irogu Kang'ata, but there's some stuff that he lacks. Kuna mambo anakosa kama kiongozi. And when you look at Mwangi wa Iria is the person who can actually even replace Uhuru as the Mount Kenya kingpin. Na unapomwangalia utaona kwamba ili awe Mount Kenya kingpin anahitaji ni kama nilivyosema, kwanza awe Murang'a kingpin. Na nikasema hili jambo ambalo wanaweza kufanya. Kwa mfano, angalia mahali kama Kiharu. I think where he comes from, this man should vanquish Dede Nyoro. You know what he should do? This guy should camp in Murang'a, and I understand in Murang'a there's a strong candidate who has given Nyoro a run for his money, by name, I think Jude Makera. Yeah, Jude Makera, who I understand is a University of Ebudon. And this lady is having a good time with the people. He's in touch with the Kiharu people. Kwa sababu unasikia anawapa watu sijui goats, sugura, online jobs, michezo, sijui kuna michezo, mashindano ya michezo vijana pale. Kuna if Mwangi wa Iria was to camp in Kiharu for 1 week, door-to-door campaign, I think with this lady, I think things would change. And let me tell you, things are not as they appear on the national TVs. Kwamba Dede Nyoro, when you go to the ground, I was there, I can assure you I was there the other time, and I was trying to interview baadhi ya watu, unasikia watu wakisema nini, huyu mtu anafanya hivi, na kuendelea. Pia atoke hapo, aende Kadara, kama kuna mtu ambaye anaweza kumaliza kisiasa, kumwangamiza kabisa ni Alice Wahome. Alice Wahome actually is not even likely to win the presidential, not the presidential, the MP for Kadara. Kwa sababu kuna yule Kamau ambaye ni naibu wa gavana kutoka Murang'a. I think huyo mtu ambaye, I think the guy was even rigged out last time. Remember what happened in a place called Ngararia? Votes were found on the road, and that's ballots were found on the road. Now ikawa kuna mvutano mkubwa sana kati yake na Alice Wahome. Kwa hivyo ikiwa gavana atamuunga mkono huyu Kamau, amfuate, still come there kwa at least 1 week, I think you come out, not come out empty-handed. Then look at Irogu Kang'ata. Irogu Kang'ata ninasema kwamba ndio ni mtu ambaye anaheshimika, anaheshima zake, ni mtu ambaye anajaribu kuwa na uhusiano mzuri na watu. Lakini ukiangalia utaona kwamba Mwangi wa Iria is not doing enough. He's not doing enough to, and that is why I'm saying, how do watu ambao ikiwa anaweza kuangamiza kisiasa wasionekane, kwa sababu inawezekana anaweza kujipata akiwa Murang'a kingpin in the first place. By the way, if you're not joining us for the first time, this is Gashi's Kaman TV. Kindly hit the red button, subscribe, give the thumbs up, and for subscribers, asanteni sana kwa kutuga mkono. Jambo lingine ni kwamba if Mwangi wa Iria want to be relevant, he should align himself with the Jubilee. He should work with Uhuru
Kenyatta. And they should come up with the co-candidates. Wakubaliane ya kwamba, like now, if it is Murang'a, they should have joint candidates. Kwa sababu haina haja kuwe na mtu wa Jubilee ini Kadara, kuwe na mtu wa Jubilee ni Kigumo, kuwe na mtu wa Kiharo, kuwe pia na mtu mwingine wa Usawa pate Jubilee. This one mtamalizwa na UDA kama hamtajipaga. Kwa hivyo Mwangi wa Iria amtafute uhuru, na najua kwa sababu wanaongea wawe na mkakati ambao watakubaliana kwamba hakutakuwa na mashindano kati ya Usawa na Jubilee. Wakubaliane, wauge mkono, kwa sababu unajua itakuwa ni shagu na vigelegele ikiwa kwa mfano wanaweza kuamaliza kisiasa Dede Nyoro, Rigathi Gachagua, watu kama vile Moses Kuria, ikiwa wanaweza kumalizwa kisiasa na Mwangi wa Iria will come out as somebody who is somebody who is going to be very, very crucial, especially in 2027. Jambo lingine ni kwamba Mwangi wa Iria anafaa, he should deconstruct Moses Kuria completely, kwa sababu asipokuwa mwangalifu utapata kwamba Moses Kuria is likely to overshadow him in Mount Kenya in politics. Kwa hivyo anafaa jitokeze, kwa sababu kwa mfano if you look at most Mount Kenyan leaders, most of them are very arrogant, and unasema hata nikiwa nini, hata nikikufa nisiwe nini, they can say anything. Look at them, they are very arrogant actually. I have never known why Mount Kenyan politicians, especially MPs, are very arrogant. They can say anything, they don't care. Hata wale watu wanasikiliza hawajali wanasema nini. Kwa hivyo nothing bad against them, but I respect them in a way. Lakini unapoangalia vile ambavyo wanasema, kwa mfano utaona kwamba ni watu ambao hawaheshimu wale watu ambao waliwachagua. Kwa hivyo and then you should come up with this issue of CDF, kwa sababu in Mount Kenya utapata kwamba kuna baadhi ya shule kama vile Kiharo na kule kwa Rigathi Gachagua, shule zimewekwa tiles. Yes, very good, because this is making the work of the people there and the student easier, cleaning the school. Lakini kuna jambo moja ambalo watu wanafaa kujiuliza: who is supplying these tiles? Where are they coming from? Where is the company that is supplying this? How much was used? Kwa sababu ukiangalia ni utaona kwamba ni kama kuna mashindano ya kuweka tiles, especially in Dede Nyoros and Rigathi Gachagua's. Who could be supplying these tiles? Ni maswali ambayo wanafaa kujiuliza, na Mwangi wa Iria now should step in here and maybe because you see tiles are more expensive, wajiulize kama kungekuwa na jingine ya kutumia pesa hizi. Kwa if he comes out boldly, ajitokeze kama mtu ambaye anaweza kuaminika, na tena he should also look at other readers, try to bring them and ndio uonekane kwamba wewe ni mtu ambaye anaweza kuwa na mikakati yake, mtu ambaye anaweza kuaminika. Kwa sababu jambo moja ambalo linajitokeza kuhusu Mwangi wa Iria, Mwangi wa Iria is one guy who likes cows so much, anapenda ng'ombe sana, and that is why in his manifesto most likely utapata mambo ya ng'ombe, kwa sababu anasema one promise that he has given if he is elected the president is talking about one cow one home. Ni vizuri kwa sababu uchumi unaweza ukainuka kwa njia moja au nyingine, na tena ukiangalia this is even better than the bottom up economic nonsense ile ya William Ruto, kwa sababu hapa ni kitu ambacho kinaonekana, ng'ombe anaonekana analishwa vizuri, atatoa maziwa, wanafanya nini, na maybe after sometimes watu wataweza kuona matokeo. Jambo lingine ni kwamba Mwangi wa Iria should be visible, kwa sababu mara nyingi ndio anajitokeza, but he should be more visible. Atoke kwa ofisi, sasa ni wakati wa kampeni, ajitokeze, ajulikane. And by the way, if you don't know, this guy has diehard supporters, especially women. Sometimes nimpata pale Bobo, watu walikuwa wanamchukua, wanawake wanamchukua hobela juu na the guy was very happy. He is one guy who can mingle very well with the common man, na hivyo ndivyo watu wanataka. And Mwangi wa Iria, if you are listening to me, you can nitafute, I'll give you more mikakati zaidi. This is your host, Gachis Kaman, the tallest man in Black Africa.